Ngayong adlaw, this is a continuation of the previous module on dictionaries. Take note that last time we have learned how to create and modify simple dictionaries in Python. So today, atong tun-an unsaon pag perform og looping and some very useful methods of dictionaries in Python. Before anything else, sidestep lang sa taggamay. Sa Python, there are two ways on how to create dictionaries. One is, katong atong natunan previously, using braces. Now, naapod ay function sa Python nga pwede ta maka-create og dictionary. Pareha ra gid ang iyahang outcome or atong intended nga output. Magamit ta og dict function. So, DICT, open, close parenthesis. So, as you can see sa code nga akong gi-layout diha sa screen, no? Nakoy duha ka gi-define na objects sa line 1 and line 3. Si line 1, so clearly dictionary na siya kay braces. Sa line 2, line 3, si y, nagamit ko og dict nga function. So, if i-compare ninyo ang line 1 and line 3, pareha gid og outcome. So, nakoy duha ka key value pair nga gi-define. Si name, which is Ben, and si age, which is 10. Also the same sa line 3. Name is equal to Ben and age is equal to 10. We know nga equivalent to ning duha because sa line 5, nagbuhat ko og if statement, if x is equal to y, print true. And pag run na to, indeed, true siya. Okay? So, muna ang duha ka pamaagi unsaan pagbuhat og dictionary sa Python. Now, ang question is, ako ganing research sa Stack Overflow, dict versus braces in Python, which is better. So, na yung mga responses diya sa right side. In Python, you should always use literal syntax whenever possible. So, brackets for lists and braces for dictionaries is easier for others to read and looks nicer. So, aesthetically, of course, mas nice ang braces, no, kaysa function dict. But nagi mas technical nga reason nga mas efficient ang braces. Second response. With CPython 2.7, using dict to create dictionaries takes up to 6 times longer and involves more memory allocation. So, software-wise, mas better gid mo gamit og braces. So, we'll stick with using braces when creating dictionaries. Okay? So, kaninga slide, trivial naman eh. Pwede naman siya skippable. But at least we've learned something useful. Okay? Kaya basig na mo nailhan nga Python enthusiast pod na tingala sila nga nung na inyong pamagi pagbuhat og dictionary using braces. Then ilaha kay using the dict function. So, at least kabalo mo or kabalo ta nga nung mas better ang using braces. Okay? So, next slide. There is one method that will be used for dictionaries that is very useful, and that is the get method. The get method for dictionaries is convenient, especially when the key pair does not exist. Now, try to look at the 3 set of codes that I've laid out. Okay? First set of code, sa pinakataas, we have 4 lines. Line 1, akong gi-define ang dictionary X. So, X is a dictionary containing 3 key-valued pairs. Key A, Key B, and Key C. Ang value ni Key A is 1.2. Ang value ni Key B is 2.3. Ang value ni Key C is 3.4. Okay? So, line 2 is ato i-recall unsa ang sulod ni Key A. And kung i-print na to i-run na to na siya, so magawas 1.2 dito sa shell. Line 4 is the same function or the same operation as line 2 but using the get function. Okay?
So pwede man din nato directly mabalaan unsa ang value sa key A just by using bracket, or you could use get. Okay? So line 2 and line 4 would output the same thing sa shell. So 1.2 if nakita nato, no? Kita man nato diya sa screen. Okay, so unsay difference? Sir, kapoy-kapoy ra lugar ta og type, medyo mas taas-taas man, no? May additional 3 characters nga get. Okay, of course, ang iyang function pareha. Pero mas magamit na to ang get nga method sa lahi nga situation, no? Second set of code, 4 lines gihapon dire. Dire na to mabalaan sa purpose dahil sa get nga method. Okay. Sa line 2, the same sa line 2 sa taas nga code. But line 4, akong pangitaon or akong i-recall unsay value ni key D. Okay? But if we look at the dictionary X, wala biyay D. Diba? So, mag-expect na og error. And of course, if i-run na to ni, nagiday error. Look at the shell sa second set of code sa middle part. No? Ang 1.2, that is the output of line 2 man. But the error is the output of line 4. Traceback, most recent call last, file string, line 4 in module, key error D. Because key D does not exist. Kung tanaw na to sa dictionary X, it's just A, B, and C. Walay D. So, expected yun ta nga na mo gawas nga error. But, pwede na siya iwasan, no? By using the get method. Okay, sa third set of code, sa pinaka-bottom nga portion, 4 lines gihapon, no? So, instead of directly recalling the value for any key, we use the get method. So, compare line 2 of the third set of code to the line 2 of the previous set of codes. Okay? So, instead of directly using x bracket A, I used x.get parenthesis A. Okay? So, ang output ana is 1.2, of course. But what if the same gyapon, no? Akong gusto pangitaon ang value sa isa ka key nga wala pa nag-exist. So, especially if nag-expect ko nga wala pa gid siya nag-exist nga key, no? That's why we should use the get function, or the get method. So, sa line 4, try to look at the last set of code, so pinaka-bottom, line 4, print x.get D. So, if i-run na to na yung output is none. Okay? So, at least, we have a way of how to know if a certain key exists or not. Okay? Pwede man direct, pero if dili, no? If nag-expect nga may chance nga wala pa nang nag-exist na key, we should use the get method. Okay? So, you could pause our video and try this for yourself. So far, the dictionaries that we've been creating looks like an object with different kinds of attributes and properties. Dumdum mo atong dictionary nga ni Ben 10, di ba? So, si Ben, na yung age, na yung address, na yung school, ID number. So, it looks like an object with different set of properties. Okay? Mala siya profile, no? Kung actual application. So, what if our dictionary is composed of a list of key-valued pairs, no? Or data points. Okay? It's composed of data. So, of course, we could create a dictionary like that. But how could we use it? No? Especially using a loop. So, we could use the item method. The item method will allow us to loop through all the key value pairs. So, especially if actually yun nga data atong content sa atong dictionary and we want a single operation nga ipabalik-balik na to og operate sa atong
contents or values sa atong dictionary. So of course, we will use the for loop, diba? So for us to recall the keys and the values of our dictionary, we will be using the item method. So how to do that? Let's try to look at the first set of code sa upper portion. If atong ma-observe, lines 1 to line 5 is just considered as one line ni Python, no? Mo na ang isa sa way sa pag-define nato og dictionary, no? So para lang na siya hanay or chadatan-awon, no? Line 1 is si Ana. Ana is the key. C is the value. Line 2, si Bob is the key. MATLAB is the value. Line 3, si Chuck. Python ang value. Line 4, Derek, Java yung value. And si Earl, C++ yung value. So that's a dictionary of, pwede na ito naon nga dictionary of names and their, sabi na akong ibutang dito. Okay. Kung sa ilang expertise, no? Sa ilang ganahan or maayuhan nga programming language. Pero sa first part sa taas. So, ato ta sa line 6 for name, comma lang. So, those are my variable names. Ako, kita-kita lang magbuot, diba? Kung sa atong gusto nga names atong variables. So, for name, comma lang in x.items. So, x is my dictionary. That items is my method. So, nganong x.items man? Because I want to use the keys of the dictionary X and the values of the dictionary X. So, for the for statement, ang mga keys is store niya sa name nga variable and ang mga values is store niya sa lang nga variable. Okay? So, for name, comma lang in x.items, open close parenthesis, colon. Under anak nga loop is the print function or duha ka print ka function, line 7, line 8. So, print name and print lang. So, if atong tanawon sa shell, after running, with C, Ana, C, Bob, MATLAB, Chuck, Python, Derek, Java, Earl, C. So, iya lang giprint ang mga names or kibali ang mga keys sa atong dictionary X and ang mga values sa atong dictionary X. Okay? So, ato lang sa gipakita how to use the items method. Sa second set of code, sa bottom portion, atong gamiton ang mga key and values nga atong gi-store sa variable nga name and lang by using them in a formatted print nga function. Okay? So, ang lines 1 to lines 5, ako lang nang gi-compress para mahimong just one line sa bottom part, no? Para ng line 1 o line 1 to 5 sa taas. So, line 2 is the same as line 6 sa taas. Okay? Okay, of course na. Nigamay mo na itong line 1 to 5. Line 3, as you can observe, print if name.titles expertise is lang. So, bitaw katong the same sa pag-use na to og variable sa una kung magamit ta og formatted print nga function. So, in this case, ang for loop, ibalik-balik niya og assign ang mga key-valued pairs sa atong print nga function. Okay, so by running this one, you can see sa shell, Anna's expertise is C, Bob's expertise is MATLAB, and so on and so forth. So that's how we will use the key-valued pairs sa atong dictionary by using the items method. Okay? So, pwede gyapon ninyo again i-pause ang video para matry ninyo ni for yourselves. Now, katong items method, it will allow us to use all the keys and all the values for our or from our dictionary. But what if gusto ko nga ang keys lang or ang values lang? Well, of course, conveniently nagbuhat si Python og ingana pod nga method. Conveniently using the keys and or the values method. Okay?
the keys and values allow us to work with either the keys only or the values only. So try to observe sa first set of codes that I've created. No? Only 3 lines. So kanay silang tulo, para man dahil silang tulo dahil 3 lines but nag-exemplify lahi ng mga points. Okay? Ang first part is using the keys method. For name is the name of my variable. For name in x.keys, so all the keys of the dictionary X will be assigned to the variable name. So printf name the title is my student. After running this one, as you can observe sa shell, Anna is my student, Bob is my student, Chuck is my student, and so on, so forth. Now, let's look at the second set of codes and focus sa shell. No? Compare the shell of the middle portion sa upper portion. So, pareha sila, di ba? So, unsa man nilang difference sa ilahang script sa line 2. Okay? Ang line 2 for name in X colon. So, if maura na akong i-type sa line 2, anong pareha ra? Oh, so we could think nga ang default default method ni Python, if dili ta mag-declare og method, is ang keys. Okay? That's why pareha ra ang output sa first upper set of codes sa middle set of codes. Because if dili ta mag-declare og method after the dictionary name nato, which is in this case X, Python will assume nga atong gusto lang gamiton is ang keys sa atong dictionary. That's why for name in X, ang ma-assign sa variable nga name is ang keys sa dictionary X. So line 3, printf name the title is my student. That's why pareha. Okay? Of course, ang third set of codes is an example on how to use the values method. So, the same na siya sa saan paggamit sa keys method. Focus sa line 2 for lang in x.values. Print lang the title is my programming language. So, ingana lang, no? The same na ang paggamit actually sa values nga method, sa keys nga method, ug sa katong previous method nga items. Again, if items, gamiton nato ang both keys and values. Kung keys lang atong gusto gamiton, pwede ta magamit og keys nga method or wala lang. Okay, kay mao man ang default ni Python. If gusto nato gamiton ang values only sa atong dictionary, we will be using the values method. So I hope that's clear, and you could also perform this one on your own. You could pause the video. Finally, we have here a simple example. I call this one the temperature sensor example. So, this will be your assignment. Magbutang ko og slot dito sa eLearn, and what I want from you is a simple nga analysis and explanation kung unsa ang purpose ani nga program and unsa ang functions or operations for every line ani nga program. Okay? In summary for this module, we have learned how to use the get method for dictionaries. It's very useful especially if a key-value pair does not yet exist. We've also learned how to perform looping for our dictionaries using the 3 most common methods, namely, number 1, the items method, para magamit nato dili lang ang keys, but also ang values sa atong dictionary. But what if gusto ko nga keys lang,
or values lang. That's why we could also use the keys method or the values method.